So today's topic is analytical synthesis of four-bar mechanism, or you can say Freudenstein's equation. The exam point of view, also very important theory. કે એક્ઝામ્પલ પણ આવી શકે છે અથવા થિયરી પણ પૂછાઈ શકે છે. Very important topic. So synthesize means designing a mechanism. Designing means finding lengths of different links in a mechanism. Okay. This time with the help of analytical method. Okay. So consider here a four-bar mechanism. Okay. We are given a four-bar mechanism and a coordinate axis ઉપર place કરેલું છે મેં. Okay. Desperately I am doing this. So link AB is crank, link BC is connecting rod, link CD is output link, and this link AD is fixed link. Okay, અહીંયા fixed link છે તે અહીંયા x axis પર coincide થાય છે. Okay, link AD is fixed link, and we are given the angles કે આ જે crank છે એનો આ x axis અથવા તો horizontal axis થી angle છે theta. જે connecting link છે એનો horizontal axis થી angle છે beta, and the angle of output link with horizontal axis is phi. So theta, phi and beta are the angles of respective links with horizontal axis. The horizontal axis the angles છે આ બધા. So how we will solve this using analytical method? Okay. So consider these links as vectors. જે રીતે આપણે પોઝિશન એનાલિસિસમાં જોયું હતું કે આપણે આ ફોર બાર મિકેનિઝમ છે તેમાં દરેક લિંકને એક વેક્ટર તરીકે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાતો હોય છે. So consider all these links as vectors and consider their vector displacement along x-axis and y-axis. So equilibrium condition જ્યારે આપણે consider કરીએ, for equilibrium condition, sum of components along x-axis and y-axis must be 0. Means આપણે આ જે વેક્ટર રિપ્રેઝન્ટ કરીએ કે સપોઝ આ ક્રેન્ક ની વાત કરું અત્યારે, so crank AB છે, I can represent it with vector like this. Okay. And I can represent it with help of components. કે આ AB છે તે કેવું છે થીટા જેટલા એંગલ પર ઇન્ક્લાઇન થયેલું છે, પણ I can resolve this into two components. Okay. Horizontal component and vertical component. એ રીતે બે componentમાં આપણે બતાવી શકીએ છીએ એક AB ને. Similarly આ જે લિંક BC છે એનો પણ horizontal component આવી રીતે પણ વેક્ટર તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે અને એનો પણ horizontal component as well as vertical component આપણે બતાવી શકતા હોઈએ છીએ. Likewise આ લિંક CD છે એના માટે પણ બતાવી શકીએ છીએ. So let's have a look at it. So here I have shown these linkages as vectors. So if you consider link AB or crank, okay, crank ને આપણે બે vertical and horizontal બે component માં resolve કરી શકીએ છીએ. So vertical component is A sin theta. Okay, this is the direction of vertical component. You can observe first step is તમે આ જે linkages છે તેને vector direction indicate કરી દો, then it will be easy for you to show. So if we represent it as vector loop, then AB is in this direction, BC in this direction, CD in this direction, and AD in this direction. Then and then it will form a closed loop. આ રીતે જઈએ તો જ એ closed loop બનાવે છે. So after determining this direction, આપણે એના components આ રીતે બતાવી શકતા હોઈએ છીએ.
component of length a sin theta and a cos theta in this direction. Then component of this connecting link b cos theta in this direction and b sin theta. Okay, આટલો જે component છે vertical, that is b sin theta. Then output link છે c, એને પણ આપણે બે કમ્પોનન્ટમાં બતાવી શકીએ છીએ, c sin phi and c cos phi. Okay, cos phi છે તે આટલો કમ્પોનન્ટ છે, that is cos phi, and sin phi આ પોઈન્ટ c થી લઈને નીચે સુધીનો જે કમ્પોનન્ટ આવશે અહીંયાથી નીચે સુધીનો આખો કમ્પોનન્ટ, that is c sin phi. અને આ જે વેક્ટર d છે ઓર લિંક AD તમે કહી શકો, એ ઓલરેડી હોરિઝોન્ટલ જ છે. ઓકે, તો એનો વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ નથી આવવાનો. આ જે વેક્ટર છે રેડ કલરથી બતાવેલો, that is AD or vector D, that is in leftward direction. ઓકે, તો આ રીતે આપણે રિઝોલ્વ કરી શકતા હોઈએ છીએ આ લિંકેજીસ છે તેને વર્ટિકલ એન્ડ હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ્સમાં. So now if we consider the components along x-axis or equilibrium along x direction, so x-axis ની directionમાં કયા કયા components છે? So first is a cos theta. a cos theta rightward directionમાં છે, that is why positive લીધેલો છે અહીંયા, a cos theta. Then another component b cos beta, this one, that is b cos beta. બીજા કયા કમ્પોનન્ટ છે હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શનમાં? એક તો આ છે c cos phi. c cos phi ની ડાયરેક્શન કઈ છે? લેફ્ટવર્ડ, so that is why it is negative. And another horizontal vector, vector d, કે આ જે d વેક્ટર છે that is in horizontal direction in leftward direction, that is why negative d. This must be equal to 0 for equilibrium. As you can see, આપણે બધા જ horizontal components છે તે consider કરી દીધા છે. We will equate it with 0. So this will form our equation number 1. In same way, do this procedure along y-axis. So if we consider along y-axis, તો કયા કયા vectors આવશે? First vertical component છે a cos a sin theta, second b sin beta, third is c sin phi છે, this one, it is in opposite direction. Okay, so vertical direction માં ત્રણ જ component આવે છે, a sin theta plus b sin beta minus c sin phi. Okay, so a sin theta plus b sin beta minus c sin phi, and this should be equal to 0. So this will form our equation number 2. તો આપણે x axis અને y axis ની સાપેક્ષમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્સિડર કરીએ છીએ તો આપણે આ બે ઇક્વેશન મળે છે. Now next steps are simply mathematical manipulation. Okay, આ બધાની વચ્ચે રિલેશન ડેવલપ કરવા માટે આપણે મેથેમેટિકલ મેનિપ્યુલેશન કરીશું. So first we will, okay, હવે આ ઇક્વેશનમાં જોઈએ so થીટા એંગલ છે, થીટા એંગલ એ આપણે મેજર કરી શકીએ છીએ અથવા તો નોન પણ હોઈ શકે છે, એન્ડ ઓલ્સો ફાઈ એંગલ પણ આપણે મેજર કરી શકીએ છીએ અથવા તો આપેલો હોઈ શકે છે. પણ આ જે એંગલ બીટા છે, એંગલ બીટા આપણા માટે અનનોન રહેશે. તો મારું મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન ઇઝી થઈ જાય જો હું આ જે અનનોન ક્વોન્ટિટી છે બીટા એને હું એલિમિનેટ કરી શકું. તો આ બંને ઇક્વેશનમાંથી આ જે ટર્મ છે b cos beta and b sin beta એને આપણે કરતા બનાવીશું. So in first equation, if you do just the simplification, so b cos beta is equal to આ d સામે જાય તો પોઝિટિવ and a cos theta b sin beta સામે જાય તો નેગેટિવ. સોરી, b cos beta તો આ બાજુ જશે, a cos theta નેગેટિવ and c cos phi
પોઝિટિવ. ઓકે, અહીંયા મેં બ્રેકેટમાં બતાવેલું છે અને બહાર નેગેટિવ બતાવેલું છે. બ્રેકેટ ઓપન કરશો તો નેગેટિવ a cos થીટા પ્લસ c cos phi. એ સિમ્પલી b cos બીટા છે એના સિવાયના બધા ટર્મ સામે લઈ જવાના છે. સિમિલરલી ઇક્વેશન 2 માં b sin બીટા સિવાયના બધા ટર્મ સામે લઈ જાઓ and you will find negative a sin theta and plus c sin phi. Now how we can eliminate this beta angle beta eliminate કઈ રીતે કરી શકાશે? So if we take square, okay, આનો સ્ક્વેર લઈએ બંને ઇક્વેશનમાં અને એડ કરીએ તો શું બનશે? b સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર બીટા પ્લસ b સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર બીટા. હવે આમાંથી આપણે b સ્ક્વેર કોમન કાઢી શકીએ છીએ and cos સ્ક્વેર પ્લસ sin સ્ક્વેર 1 થાય આપણે બધાને ખબર છે. Okay, so we will do that step. Square the equation 3 and square the equation 4 and add both the equation. બંને ઇક્વેશન ને એડ કરવાના. So b square sin cos square beta plus b square sin square beta is equal to આ જે ટર્મ છે એનો સ્ક્વેર, you can see d minus a cos theta minus c cos phi નો સ્ક્વેર પ્લસ આ જે ટર્મ છે એનો સ્ક્વેર. So you can see in bracket negative a sin theta plus c sin phi square. Now simply આ જે સ્ક્વેર છે તેને ઓપન કરો. So this cos square આમાંથી b square common નીકળશે. Cos square plus sin square is equal to 1. So I will directly written over b square only. Okay. So આ સ્ટેપમાં હવે તમે જોઈ શકો છો બીટા એંગલ છે તે એલિમિનેટ થઈ ગયો છે. Now open this bracket. So first d square minus 2d into this bracket plus this bracket no square plus આ નીચેનું જે બ્રેકેટ છે એને ઓપન કરશો તો a સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ માઇનસ, ઓકે અહીંયા નેગેટિવ છે ધેટ ઇઝ વાય માઇનસ 2ac sin થીટા sin phi પ્લસ c સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર phi. ઓકે, સિમ્પલી આ જે સ્ક્વેર વાળા બ્રેકેટ છે તેને ઓપન કરેલા છે. આમાં હજુ એક સ્ક્વેર વાળું બ્રેકેટ બચે છે સેકન્ડ સ્ટેપમાં, તો એને પણ ઓપન કરી દઈશું. સો વી વિલ ગેટ ધીસ d સ્ક્વેર minus 2ad cos theta plus 2cd cos phi plus આ બ્રેકેટ અહીંયા ઓપન કરેલું છે a square cos square theta minus twice ac cos theta cos phi plus c square cos phi plus આ જે બ્રેકેટ છે તે as it is. Okay, so plus a square sin square theta minus 2ac sin theta sin phi plus c square sin square phi. Now if you look at this equation, આ ઇક્વેશનમાં આ ટર્મ જોઈએ a square cos square theta and a square sin square theta. તો આ બ્રેકેટ ઓપન કરશો જ્યારે ત્યારે આ બે ટર્મ છે આ ટર્મ અને આ ટર્મનું સમેશન થશે અને આમાંથી a સ્ક્વેર જે છે તે કોમન નીકળી શકે છે. ખાલી આ જે અત્યારે હાઇલાઇટ કરેલા છે એ ટર્મની વાત કરું છું. તો a સ્ક્વેર કોમન કાઢશો તો શું રહેશે? cos square theta plus sin square theta which is also equal to 1. Also this second term c square cos phi and c square sin square phi. So this is cos square. So c square sin square phi. આ બે ટર્મમાંથી પણ c square કોમન કાઢો, બંનેનું એડિશન થશે. બ્રેકેટ ઓપન કરશો ત્યારે c square કોમન કાઢશો તો under cos square plus sin square which is also equal to 1. So this simplification is done in next step. D square as it is minus 2ad cos theta as it is plus 2cd cos phi as it is plus now I will done the simplification. In place of a square cos square theta plus a square sin square theta, I will directly return a square. And in place of c square cos square phi plus c square sin square phi, I will return c square. Okay, mind well, this is cos square minus 2ac. ઓકે, આ બે ટર્મ છે એમાંથી પણ 2ac છે તે કોમન નીકળી શકે છે from this term and this term. આ બંને ટર્મમાં 2ac છે તે કોમન છે. Okay, so minus 2ac કોમન cos theta cos phi plus, ઓકે આ નેગેટિવ છે અહીંયા બ્રેકેટની અંદર છે that is plus sin theta sin phi.
simple mathematical simplification છે. Now if you know the relation of cosine relation, you can say this bracket cos theta cos phi plus sin theta sin phi. We can write it as cos theta minus phi. Okay, this is cosine relation. જે તમને already maths માં આવી ચૂકેલું છે. So now my final equation is b square is equal to a square plus c square plus d square minus 2ad cos theta plus 2cd cos phi minus 2ac. In place of this, I have written cos theta minus phi. Now, આ જે 2ac cos theta minus phi છે તેને સામેની બાજુ લઈ જાઓ. b square ને આ બાજુ લઈ આવો. તો આ નેગેટિવ છે તે સામે જતો તો પોઝિટિવ, અને આ b square પોઝિટિવ છે તે આ સાઈડ આવશે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, and it will become negative. Now, divide this equation with 2ac. 2ac વડે divide કરો, then a square plus c square plus d square minus b square divide by 2ac minus, હવે આ જે ટર્મ છે તેને આપણે 2ac વડે ડિવાઇડ કરીએ તો શું થશે 2ac. So 2 2 cancel, a cancel, so remaining is d by c. Similarly, if we divide this with 2ac, then 2 cancel, c cancel, d by a. So for this equation, I can replace these terms by k1, k2, k3. આ જે ટર્મ્સ છે તે મેથેમેટિકલ આપણે સોલ્યુશન કરીએ ત્યારે કન્ફ્યુઝન નહીં થાય એટલા માટે આ જે ટર્મ્સ છે તેને k1, k2, k3 વડે રિપ્લેસ કરેલા છે. So d by a is equal to k1. d by a is equal to k1. So k1 cos phi minus d by c is k2, k2 cos theta plus this whole term is equal to k3. So this equation is known as Freudenstein's equation, જે આપણે analytical solution માં use કરીશું. How to use this? કહું છું હમણાં. This equation is Freudenstein equation, where k1 is equal to d by a, k2 is equal to d by c, and k3 is equal to this. This equation is also known as Freudenstein's equation. Now, if you look at this equation, આ equation માં okay, ખાલી equation number 5 પર concentrate કરો. આ equation માં theta શું છે? Theta is the input angle or input link check line. Let me draw this. This is crank, connecting rod, output link, and fixed link. Okay, so theta is the input angle, phi is the output angle, and k1, k2, k3 છે તેની અંદર આ લીપ છે તેની લેન્થ છે બધામાં a, b, c and d. If you see a, b, c, d are the lengths of these links. So in this equation, input angle will be known to us. Output angle will also be known to us. આપણે લિંક્સની લેન્થ છે a, c, d, b એ ફાઇન્ડ કરવાની હોય છે, તેને જ આપણે સિન્થેસિસ કહીએ છીએ. So to solve this equation, we require three equations because we are having three unknowns, k1, k2 and k3. So if you look at three position synthesis, okay, three position synthesis graphical method માં સમજાવ્યું છે શું હોય છે. આપણે મિકેનિઝમની ત્રણ પોઝિશન ખ્યાલ હોય છે. Okay, first position is a, b1, c1, d. Second is a, b2, c2, d. And third is a, b3, c3, d. These are the three positions of our mechanism.
and theta 1 is input angle or angle of crank in first position, theta 2 angle of crank in second position, and theta 3 angle of crank in third position. Similarly, phi 1, phi 2, phi 3 for link C1D or output link. So if we are given these three positions, જેમાં theta 1, theta 2, theta 3 આપેલો હોય, phi 1, phi 2, phi 3 આપેલો હોય, and if I apply the Freudenstein equation, કે આ ઇક્વેશનમાં હું સબસ્ટિટ્યુટ કરું તો મને ત્રણ ઇક્વેશન બનશે આ રીતે. ફર્સ્ટ cos theta 1 minus phi 1 is equal to k1, કે જ્યાં પણ theta અને phi દેખાય છે ત્યાં 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું for position number 1. સેકન્ડ પોઝિશન માટે જ્યાં પણ theta અને phi દેખાય છે ત્યાં theta 2 અને phi 2 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું, and થર્ડ પોઝિશન માટે theta ની જગ્યા પર theta 3 phi 3 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. તો આપણને ત્રણ ઇક્વેશન્સ મળશે આ રીતના. હવે આ ત્રણ ઇક્વેશનમાં theta 1, phi 1, theta 2, phi 2, theta 3, phi 3 are known quantities. એ આપણને ખ્યાલ છે. unknown quantity રહેશે k1, k2 and k3. So three equations, three unknown. We can use the logics of mathematics. ત્રણ ઇક્વેશન અને ત્રણ unknown છે તો આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ ઇક્વેશન, and we can get value of k1, k2, k3. k1, k2 and k3 ની વેલ્યુ આપણને મળી જશે. Once we find the value of k1, k2, k3, k1, k2, k3 ની વેલ્યુ આપણે મળી જાય તો આપણે આ જે લિંક્સ છે તેની લેન્થ ફાઇન્ડ કરી શકતા હોઈએ છીએ. And one more thing to note is to solve this, કોઈ પણ એક લિંકની લેન્થ આપણી પાસે નોન હોવી જોઈએ. જનરલી આ જે ફિક્સ લિંક હોય છે, આ ફિક્સ લિંક એની લેન્થ જનરલી નોન હોય છે. Now why કોઈ એક લેન્થ નોન હોવી જોઈએ? Because if you look at this equation, જો આપણને k1, k2, k3 મળી જાય, if we find k1, k2, k3 આ મળી ગયું, આ મળી ગયું અને આ મળી ગયું, હવે એની પરથી લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી છે. So you can see D, A, B, A, B, C, D. Okay, we are having four unknown quantities and again three equations. So આમાંથી એક જો વસ્તુ આપણને known હોય so unknown quantities will be three. Okay, so three equation, three unknown, we can again solve for A, B, C. Generally આ જે D છે fixed link ની length તે આપેલી હોય છે, so we can easily solve these equations and we can find length of A, length of B and length of C. Okay. This will be more clear to you once we solve the example. I will explain here concept how to solve. Okay. So this is how Freudenstein equation can be used for synthesizing a mechanism or determining length of linkages in mechanism.